zimepunguka na ziko karibu kuisha. And now let's talk about Kenyans' reactions on yesterday's cabinet reshuffle, shall we? Now, there has been mixed reactions to the latest cabinet changes that saw former President Uhuru Kenyatta's allies co-opted in cabinet. One of the biggest beneficiaries is former CS Mutahi Kagwe, who will move to the agriculture docket should he pass the vetting test. Let us now join our reporter Clement Masombo in Nyeri, where former CS Kagwe comes from. Good afternoon to you, Masombo. How is Nyeri doing today? And what are the people in Nyeri saying with regard to the latest cabinet reshuffle and Mutahi Kagwe, their son, being part of it? Well, very good afternoon to you. As said, indeed, the announcement yesterday that about the reshuffle in the cabinet and subsequent appointment of various people, including Mutahi Kagwe, who formerly served as a cabinet secretary for health, being appointed to serve in President William Ruto's cabinet as a cabinet secretary for agriculture and livestock. It is something that has elicited reactions here in Nyeri County, considering that Mutahi Kagwe comes from Nyeri County, and of course residents are expressing opinions and various expressions considering concerning that appointment. And right now I want to speak to some of them here to see what they feel and what they say about this particular appointment. Let me start with this gentleman here. Wanze na jina lako, tuambie unaitwa nani na hisia zako ni zipi kuhusiana na huo uteuzi wa Mutahi Kagwe? Kwa majina naitwa Charles Dewa, mimi ni mwenyekiti katika kaunti ya Nyeri ya watu wa bodaboda, na siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu president kutuchagulia waziri Mutahi Kagwe awe waziri wa agriculture. Tukijua ya kwamba katika maeneo haya ya kati na especially hapa Nyeri tuko na ukulima wa hali ya juu, ukiangalia kama mambo na kahawa, mambo na majani chai, lakini tunajua sasa wakati Kagwe ameshaguliwa hapo atakuwa anajali wananchi wa hapa Nyeri. So tunafurahia sana sisi siku ya leo, ndio unaona hata watu wa bodaboda wamejitokeza kwa wingi ili wakaweza kushangilia uteuzi huo wa Mutahi Kagwe. So tunasema asante sana, na tunaambia rais, tafadhali mpatie nafasi aweze kutawala. Mpatie nafasi Mutahi Kagwe, ni mfanyi wa kazi. Wacha afanye kazi bila kufungwa mikono. Ukimuashiria mikono, huyu ni mzee wa kazi, na tunajua atakusaidia na hii serikali itaperform. Hapo mbeleni haiko ina perform, lakini sasa kwa sababu umeleta hawa wazee hawa ni wazee wa kuchapa kazi, tunakukongratulate na asante sana. Haya, shukrani sana. Karibu hapo, tueleze unaitwa nani na hisia zako wewe ni zipi kuhusiana na uteuzi wa Mutahi Kagwe? Kwa majina naitwa Kihara Jao, na mimi ni mkazi wa Nyeri Kieni, na kwanza namshukuru rais sababu ya kumteua Mutahi Kagwe. Ile kitu tunasema huyu ni mtendakazi na tunajua atafanya kazi. Wakati wa COVID Mutahi Kagwe alisaidia hii taifa. Yeye ndiye alileta the first fiber hapa Kenya. Tunajua Mutahi Kagwe amepewa agriculture. Sisi Nyeri, our backbone is agriculture. Na tukiomba kila mtu wa Nyeri, kila Mkenya ampatie nafasi na ndio Mutahi Kagwe aweza kufanya kazi. Sawa, wewe ndugu unasemaje? Okay, kwa majina ni Moffat Karaoke, mfanyabiashara na mkazi wa hapa Nyeri. I'll first start with congratulating Mr. President, one, for appointing Mr. Mutahi, and we know very well Mr. Mutahi is a deliverer, so we have high hopes on him. Secondly, I would like to congratulate Mr. Mutahi. First, I would like to quote on the phrase that he said, if we continue treating this disease normally, it will treat us abnormal. The same case goes to the government. If you continue treating us abnormally, we will also treat you normally. Thank you. Asante. And I'm also joined by the Nyeri Town Member of Parliament, Honorable Duncan Maina Madhenge. Mheshimiwa, you are one of the people who are really advocating for broad-based government, and now we have Mutahi Kagwe as Cabinet Secretary. Perhaps, what's your opinion on that? We are glad. The reason being, when we look at all the governments since independence, Nyeri has always had a substantive cabinet secretary in government. During Mzee Jomo Kenyatta's time, we had Mwai Kibaki in cabinet. During Moi's time, we had both Mwai Kibaki and Waruru Kanja. During Kibaki's time, we had Mutahi Kagwe and we had Esther Murugi. And even during Uhuru's time, we had Mutahi Kagwe and we had Joe Moshero. And therefore, this is completely in line
with the practice and the keeping that we have had in this country. And we want to congratulate our president for accommodating Nyeri back in the cabinet. And perhaps, Mheshimiwa, do you think this is going to change the perception of politics in Mount Kenya region? The time for politics will come. At this point in time, we are looking at the development that will have to happen in our region and in our country. We will continue to pursue the development that must happen in our country. Thank you. Thank you so much. Of course, there you have it from a section of residents and including the Nyeri Town Member of Parliament, Honorable Maina Madenge, speaking about the appointment of Mutahi Kagwe as the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock. But this is a story, of course, that we will be following up and bringing it to our viewers in our subsequent bulletins. Assetto.